You are so different. No one is like you. And uphelele uwedwa. Awudingi kwengedwa ngalutho. So usathi uyingcwele. I want you to mean it from your heart. Say it as a prayer. You are so different. Sometimes when I think I've lost it, but you show up. Because you are complete just by yourself. Awudingi ukuhlaba inyanza leyo. Uma utaki ungsita utanjengembali. Kanti bebe kungumuntu lotawuqala yobita labanye ukuthi botani into elekelela. Maybe botani khanza ngiphelile. But ungcwele. Hallelujah. Hallelujah. Ake siphinde sithi uyingcwele. Say for the last time, ungcwele Jesu. Hallelujah. Ake simphinze ngethanda bathandekayo. Into lengiyijabulela ukuthi ezulwini nasifika khona there is nothing else lesitawube siyenda. Angathi noma i-lockdown yini ezulwini kwahlala kuyi-lockdown ngoba the only thing is the song that we're singing. Sitawu solo nje sithi uyingcwele. Nedingilozi tithi from eternity past to eternity future. Tona siyawukhanza tingakadzinwa ukuthi uyingcwele. Bathi laba bhala kona laba funzako bathi lokho ukuthi tingadzinwa lokuthi uyingcwele is not monotonous noma they are repeating the same thing. Lokho ukuthi uma tibheka phansi tithi tiyavumbuka tibona another facet, another part yaNkulunkulu hawu na ungeke umphenye ngeke umqethe. Hallelujah. Nathi sithi yavumbuka again tivumbukela kulolu hlangothi ungcwele. Praise the Lord. So siyawube sijoyine emaviyo tigitsigitsi tetingilozi sisho kona lokho bazalwane. Ngicela siyeni emavini enkosi. Ela kubingelela tithandwa tenkosi tonke letithandzekako ekuseni egameni lenkosi uJesu. Vikini lesibili enyangeni yelishumi. Hallelujah. Nyanga yelishumi ya 2020 bengikhuluma nalomnyitoli wathi mina 2020 angimkhanuki ngathi mina I think 2020 kimi has been a blessing. A great blessing. Hallelujah. Gimme, it has been a great blessing. Ngoba 2020, sometimes we are too busy to know what is happening around us. But 2020, when they go kukuthi sikhone kuphumula. Sikhone kuphumula noma lokuphumula bese nikwe ngengani kodwa sikhone kuphumula. Uyabona uphumlile. Ubona nemphunga kanti nobo usungasayibona imphungane naye engawo ngalozo uya too busy. Tshela makhelwane thani siyakubonga kuphumula nje usibe uphumlile kulamalanga. Praise the Lord. I say praise the Lord. I say praise the Lord. Kunengilokunye lengikufundzile lokuhle kulomnyaka. Lebe ngikhuluma naye bekathi angifuni nje na calendar ebe kuyendeka ngabe ngiyamqisha 2020 ku calendar. Ngathi mina but lokumnanzi kulokuthi akusiwe lokucisha ema calendar nguNkulunkulu. 2020 uyawuhlala khona. History will always learn ukuthi kwake kwaba neminyaka kwathiwa ngi2020. Hallelujah. Siyambonga uNkulunkulu bazalwa. Anathi inhlitiyo yami igcwele. Ebe bengihlabela lethi ingoma tesiswati bengitawuthi gcwele tikitsi. Isho njalo kami. Inhlitiyo yami igcwele kumbonga Jehova ngalomnyaka bazalwana. Hallelujah. I've learned quite a lot. Hallelujah. Sometimes uNkulunkulu akunika isikhathi sekufunda fundza. Hallelujah. Yena njani wena? Fundza. Because khona lesi isikhathi
lesitawufika lesitawudinga lokho ukuthi bowendani ku-2020. If you are only sorry about yourself and how things are going, you are not going to take the lesson that you are supposed to take, so that you get to 2021 with victory and power. Amen. Usekhona na? Bazalwane ngaphandle kwekunibambelela, ngicela siyeni emabini enkosi. Praise the Lord. Mangakula lithandako levi lenkosi. Oh Jesus, nothing is like the word of God. Ngicela ukuthi sivule 1 John, ngathi 3 John chapter number 3 John verse number 2 only. Ngishito ukuthi kulamalanga lawa sitabe sibuka indzaba lenkulu bazalwane ukuthi lo uNkulunkulu lesimkhondako ucabanga intfo letinhle ngathi. Praise the Lord. Sitabe sibuka ukuthi lo uNkulunkulu lesimkhondako ucabanga intfo letinhle ngathi. Hallelujah. Intfo letinjani ngathi bazalwane na? But nje letintfo letinhle lacabangako ngithi lesitenda ukuthi tibe real ekuphileni kwethu. Uma thine singakhona ukuthi mbandakanya naletintfo letinhle lakatendako simakathe asikhoni kunambitha bumnanzi bakhe. 3 John 2 verse number 2 phela ngicela ungifundzele. Wena lothandzekako ngiyakhuleka ukuthi konke kukuhambele kahle nekuthi uphile kahle njengoba ngathi ukuthi uyaphila emphefumulweni wakho. Njobe ngathi ukuthi wenda njani emphefumulweni wakho uyaphila. Ngiyasanza swati. But ngesingisi lithi, beloved, I wish above all things that you prosper and be in good health, even as your soul prospereth. Even as your soul prospereth. Hallelujah. Lothandekako nakule ngikufisela kona ngifise ube nenhlanhla. Awutshele makhelwane thana unenhlanhla wena. Thana ngithi ngiyakubuka ngibona inhlanhla. Thani ungabuki lesikhathi lokisho. Ungabuki letintfo letendeka manje. Wena unenhlanhla wena. Thani usetha ukwendekelwa tintfo. Thani kunengi lokuhle lokudako kuwe. Thani ngibona ujabulile. Ngibona uphethe imali lenengi. Thani ngibona uphilile. Thani ngibona uphilile. Saka kusukela etinyaweni kuyawuphuma enhloko. Thani ngibona likhaya lakho liyaphumelela. Ngibona ama projects ayaphumelela. Agijima kahle. Ngoba wena unenhlanhla. Bangakhe labakhona abazalwane. Unenhlanhla wena nebantfu bakho banenhlanhla. Akusiwe wedwa lo nenhlanhla, unenhlanhla nebantfu bakho banenhlanhla. Praise God. Ungabuki inyalo. Buka ukuthi uNkulunkulu uthi unenhlanhla. Amen. Usekhona na? Ebebesinesikhathi besitawufunda incwadi yaJeremiah lapho athi uNkulunkulu akhuluma ngemlomo waJeremiah uthi ngiyayathi imicabango lengicabanga ngawe. Ngiyathi uthi ngicabangani ngawe. Akusiko lokhu labakusho kubantu. Akusiko labantu labakhuluma ngawe. Mina yami imicabango lengicabanga ngawe imicabango lemihle. Cabango ukukupha impumelelo. Cabango ukukuphumelelisa. Hallelujah. You see bazalwane lenye into, you have to create that atmosphere ekuphileni kwakho yokuphumelela even before uyiphathe impumelelo ngesandla. Praise the Lord. Ufuna uyakhe le atmosphere yenhlanhla. Hallelujah. Yekukholelwa enhlanhleni. Hallelujah. But in English the Bible says, beloved, I wish above all things, above how many things? All things, that you prosper. Ngokuthi uphumelele. Hallelujah. Ngalama magama akusiyo iplan yaNkulunkulu ngokuthi ustruggle usogole ekuphileni. Iplan yaNkulunkulu, uNkulunkulu uyayembula ngaJohana uthi mina ngifise ukuthi wena uphumelele. But impumelelo yakho ikalwa nguwe ngemphefumulo wakho. Praise the Lord. Even as your soul, ngoba your soul determines how much you are going to make it in life. Hallelujah. Your soul
is the major, is the ruler. Praise the Lord. The problem bazalwane ngokuthi sometimes angiwubona umphefumulo wakho. But what's Davida uyawubuyisa umphefumulo wakho. Ngoba umphefumulo ngona lo controller impumelelo yami. Hallelujah. Into kwendeka kwathi ungaphandle kokuthi kwendekani ngekhathi kimi. Lokho lokwendeka ngekhathi kimi kucontroller into lendawuthi bona tendeka letinhle ngaphandle. Praise the Lord. I say praise the Lord. I say praise the Lord. Inhlanhla into lengabonwa ngemehlo but la ukholelwako enhlanhleni asengibekise nganakulo siye sithi ngema superstition. Ukhona umuntu lothi angabona ematuba amabili akholwe ukuthi ilanga lakhe litaba lihle kakhulu. Ahamba hleka yedwana. Uma ngalothi bone nje inyoni timbili tindiza. But letinyoni letimbili convince the person ukuthi namhla unelanga lelihle. Lo mnyathi uyahamba kujuba imbolwane embikwakhe iphakamisa umsila. Avela confirm ukuthi hawu lelanga la namhla limoshakele. Angajika noma kukhona ibhizinisi lebekakiwa jika athi hayi ngeke sengiyathi ngeke ngiphumelele. Lo muntu yakho akafiki lela kufanele afike khona but ngenkolo yakhe le nkolo yakhe influence into letendekabo ekuphileni kwakhe. Praise the Lord. But now thina njengebantwana bakaNkulunkulu sinale ncwadi lekufanele iinfluence kholwa kwethu. Hayi amen emncane. Lefanele influence ekuphila kwethu. Kwauthi noma enyalo angaboni lutho but nangicabango waNkulunkulu lone mandla kuphumelelisa imicabango yakhe. Cabango wakhe ukuthi ufuna ngiphumelele. Mina kwami ukuthi aligna nemicabango wakhe. Amen usekhona kulendle. Kwami as a child of God kwauthi ngilayine ngokuthi ngihlele ngikholelwe because when I believe I allow. Whatever I believe I allow. Mangikholwa ukuthi into tingihambela kabi, into tangihambela kabi. Mangikholwa ukuthi mina nginenhlanhla, inhlanhla ngeke iphume kimi. Praise the Lord. Yebo ngaba nawe ema seasons etikhathini letilukhuni but I come out etikhathini letilukhuni with flying colors. Why? Because ngiyakholwa lelive la uNkulunkulu lelithi nginenhlanhla. Ibhathi noma ingavakasha ngeke ihlale ngoba ide inzawula ingabeka tinyawo dayo khona. Mina ngikholelwa enhlanhle bazalwane yonke into lo ikholelwako uyinika a space in your life. Hayi amen mncane. Amen mncane sithandwa. Ngifisa kunako konke ukuthi uphumelele ube nenhlanhla. Praise the Lord. Kunema verse lesike sawafunza bazalwane lengiwathandako Psalms 103. Mbonge Jehova mphefumulo wami. Lenye into lebalulekile ekuphileni bazalwane lenza bayekubonga ngoba kubonga kusho ukukholwa. Hallelujah. Asibonga ngoba sekukhona lengufila esandleni. Sibonga into singakathi bona. Sibonga into singakathi phansi. Hallelujah. But isikale sithi jabulele ngekholwa. Praise the Lord. I say praise the Lord. Uthi ke lona mbonge Jehova mphefumulo wami nako konke lokimi akulibonge ligama lakhe lelingcwele. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe. Ufuna ukukhumbuka lo mphefumulo ngoba phefumulo ngolona inkinga. Once emphefumulweni kwaba nalento lethiwa bitterness, heaviness, strife. Kwaba ne-strife. That is why bengikhuluma nebazalwane when we were speaking about divine healing. Kokuthi lo Joyce wakho ucwele kakhulu. Usikhathi ungakaphela umnyaka mthulule. Kunetinto lokungafanele kube khona la kulo Joyce. Uyesinzwa. Labanye bethu kufuna ukuthi ufunde nje discipline nebantu batshele noma bakini noma bako batshele ukuthi ngcwele. Ngoba labanye bathi
awufaki kungakafika isikhathi. Because wonke umuntu lonethinkinga, you are not a super girl, you are not a superman. You are not a super girl, you are not a superman. Utwele. Bana bathulula kuwe. Ufuna ukuthi esimini ndawuthululapi. Kuma iBhayibheli encwadini yeZakha 4. Lithi iBhayibheli ngetulu kwayo yonke into longayigatha inhliziyo yakho ngoba inhliziyo ngumphefumulo. Ngoba la inhliziyweni yakho ngilaphuma khona the issues of life. Once your soul is contaminated, your life begin to be sorrowful. Kala kubona tinto ube bathi hawu nalo ngiyabamba kuyaphunyuka nalo akusendeki umangala uthi why are things happening the way they are happening? Check your back is full. Mbonge Jehova mphefumulo bazalwane labanengi bethu they are so destined for great things but they sin. Banetinto letinengi letibelekile. Nangabe ungathi ukuthi ulayisheka kangakanani ukuthola isikhathi sekuhamba kwethu. And listen to yourself. Listen to yourself. Ungakawuvula umlomo lengekhathi. Listen to the conversation you have with yourself. Dabe suyati ke ukuthi ulayisheka. Ngela kubona ntanda bazalwane tithi hamba nyalo sekulayisheni sobantwana itolo besathi ukuthi bantwana abakalayishi lutho but nyalo bantwana bethu balayishile. Mbonge Jehova mphefumulo wami nako konke lokimi akubonge igama lakhe ungakhohlwa imisebenzi yakhe emusa. Ungakhohlwa imisebenzi yakhe yani bazalwane na yemusa. So singalamanye amagama yonke into uNkulunkulu afuna kungenzela yona I don't deserve it. I don't deserve it. That is why nanamuhla he can still do letinto leti sembi kwami and do even more tinto ngoba wenda ngemusa. Yonke into lenginayo ngemusa. Anginayo because mine vele bekufanele. Yonke impumelelo yami is based emseni waNkulunkulu. That is why nobody longeka phumelele ngoba nobody kude lo mubi kakhulu kokuthi ngeke aphumelele ngoba impumelelo yethu sonke is based on God's grace. Imisebenzi yakhe yemusa. Silala sikhona ngusa. Sikhombe embili ngusa. Kwendeka tinto ekuphileni kwethu ngusa. Lesinye isikhathi inyama takes over uve sochaya sifuba kwauthi mine no musa. Akusiko kubeketela kwakho, akusiko kwauthi wena uyakwazi ukunegotiate, akusiko ukuthi wena uyakwazi ukukhuluma, akusiko ukuthi wena uyakwazi kwenda tinto musa. Oh God, lamini wena. Yamino wena kanzu like that one. Ngena bona tanda tebasara itenesh. Hallelujah. Ake sithi musa. Letinto letendeke kuphileni kwethu musa waJehova. Ungakhohlwa. Hallelujah. Hallelujah. Lenye into lengisitile abazalwane kulekho bantu ngoba ngikhuluma nje angisholo laba bene unfortunate baba bafisana nesikhathi esimkhuni labanye balahlekelwa ihlobo labo angisho lobo but lokunye mhlele ngifundile during this time of COVID musa waNkulunkulu ngiubonile umusa wangu lesi sikhathi bowukhona lo musa waNkulunkulu every time but boso ungasawuboni. Hallelujah.
every time lo musa waNkulunkulu bowukhona but bosunga kungako David athi wakhohlwa yimsebenzi yakhe emusa ulala ukhona khona ngumusa ufuna kuyalala ukhona khona it will still be umusa once wesuka emseni life begin to be a struggle. Amen. Once wesuka kubazalwane na emseni imilo yaqala manje bese bangumsabalazo. Hallelujah. Hallelujah. Manje umuntu lokwendela umusa, you are always grateful to somebody. Sanini amen nani khona nonke bazalwane. Nisekhona nonke bazalwane na. Thanda ke kokuthi bo mfundisi wami mazubuko bayathi ukuthi uNkulunkulu nasikhuluma ngemusa waNkulunkulu sikhuluma ngeluthando lwaNkulunkulu. Umthetho lomkhulu uNkulunkulu asiphe wona uthi thandanani. Uthi yena kanjani na? Uthi wothanda uNkulunkulu ngenhlitiyo yakho yonke ngemandla akho onke. Hallelujah. Nangengqondo yakho yonke. Bese uthanda makhelwane wakho njengaloku utithanza wena. Praise the Lord. Ngalama imagama uNkulunkulu umthetho wakhe lanawo, the only law lakanayo uNkulunkulu is the law of love. If you want to know God, you will always know him, or you want to know anybody umathi ngemithetho lanayo. Hallelujah. I say hallelujah. Nikhona nonke bazalwane. Labo bosu science laba sebenda ngabogezi bayakutshela ukuthi gezi nalana nje yakhanya ngugezi ngikhuluma nje ngugezi. It's a very lovely thing. It's a wonderful thing. But kuze kokuthi ukhanye la kukhanya khona kudzingeka kokuthi lona lo sihlanganisela bona lo letha intsambo la ade ngemthetho wakhe. Ade ngani? Because nakangadi ngemthetho wakhe uviolator lesinye isikhathi kubita imini. God is love. He operates by love. And tonke tinto la sendela tona usendela ngemsa wakhe ngeluthando lwakhe. But when we don't understand how does love works, we violate lo mthetho waNkulunkulu. That is why ukhanda kokuthi sesinetinkinga. Praise the Lord. Yes, it's supposed to be a beautiful thing, but siyathi ukuthi kunemathuna kunebantu labafile babulawa ngegesi. Hayi ukuthi babulawa ngegesi, babulawa ukuviolate imithetho yagesi. Listen, as children of God, we're suffering in our life. We are not suffering because God wants us to suffer. We suffer because we don't understand how God operates. Amen. Usekhona na? uNkulunkulu ufuna ukuthi siqwale injabulo. Awutshela makhelwane thani uNkulunkulu ufuna uqwala injabulo emakhelwane. Thani akafuni ukhathateke. Thani ukhathateka kwakho uNkulunkulu akakuthandi. Okay, ake siye 2 Corinthians chapter number 1 and verse number let's read verse number 20. 2 Corinthians chapter 1:20. Kuto tonke tethembiso takhe uNkulunkulu uthi yebo kuyo. Kungako nje sivumisa uNkulunkulu sithi amen ngaJesu Kristu. Hallelujah. Hallelujah. Ngiswati lithi kuto tonke tethembiso takhe uNkulunkulu sithi yebo kubani kuye. But the simple King James Version Bible say all the promises of God are ye and amen. Are yes and amen. Lama magama tonke uNkulunkulu tethembiso latibeke embhalweni lengcwele utibekele thine lithi iBhayibheli uNkulunkulu ufuna correct. Ufuna ngalama magama ukuthi letethembiso tibe real empilweni yami. Tingagcini tithembiso leti kule ncwadi.
Praise the Lord. uNkulunkulu ufuna ukungibona ngihealth. uNkulunkulu ufuna ukungibona ngijabulile. uNkulunkulu ufuna ukungibona ngigcwele impilo. Praise the Lord. uNkulunkulu ufuna ukungibona nginemali. Amen uyahamba. Amen uyahamba. Hallelujah. Yabazalwane, uNkulunkulu is not a respecter of person ngokuthi ufuna lo abe ngcono, lona abe phansi, lo yaphakame, lona abe uNkulunkulu is not a respecter of person, but thine njobe ngishito ukuthi lo mphefumulo wethu ngona lo jaja ukuthi ngidawuphumelela kangakanani. How much information le right yaNkulunkulu lengifakela lengikholwako la ingqondweni yami ngiyo le determine ukuthi uNkulunkulu utawenda lo ngakanani. Ngoba uNkulunkulu angeke ende into lengingakambheki ukuthi ayenze. Praise the Lord. If I expect God to heal me, God will heal me. Hallelujah. It might take time while I adjust myself, but if that is my expectation, God, you are going to heal me, God will heal me. Praise the Lord. Thanda lendoda liyahlala 38 years. 38 years ihleti lapha echibini laseBethsaida. Lendoda le ngiyabona noma bebethu abayilanza. Beyithi angisuki la ngakathabela. I'm determined to get what I want from God. Hallelujah. Noma bangengelela, noma sengide lo ngigicitela lapha. Ngenye langa ngidawulala usenseni ngisingiselele ifike ingilozi ngidawungena. Hallelujah. Praise the Lord. Le ndoda le determined bazalwane. Lenye into lesenta singatholi into. We want too much things. Now ugcina ungathi usufuna. Uyabona indoda yayina one focus, healing. Then after healing, I'm going back home. I'm going to build my own house. But first things first. Amen again. First thing, ngoba lokho bade ifocus ukuthi mbamba ufuna kwendekeni. Niko lo confuse abo ukuthi namhla wenda lokho kusasa wenda lokho kusasa wenda lokho kusasa wenda ugcina awathi ukuthi mbamba nguphi lokufocus ekiko. Thanini amen ngikhona. Kuthi amakhelwane thana mbamba ufuna wena. Wena ufuna ngoba lento loyifuna ukufuna uyimele. Lento yahlala 38 years. Ngathi kulomnyaka waka 38 Jesu uyefika uyatalwa uyakhula. Uyakhula Jesu. Uqala iministry. Awukulomnyaka waka 38 uthi asengiyobona nayo indoda ngayigcina ngisezulwini. Ngayigcina sathumela ingilozi sinababe ngisezulwini. Asengivakashele. Ngiyoyibuta ukuthi mbamba iyafuna yini kuye ekhaya. Isike le ndoda ngaya njani ekhaya bangengelela. Ngithe lo ngisidako. But mina angisuki la eBethsaida ngakayithole lo ngifuna. If it takes dying, I'll die here. Bazalwane, sometimes we must be stubborn in believing the word of God. I believe God. If I wanted this, I will expect God to do it. No matter how long it takes. Hallelujah. Kungabazalwane kulesikhathi shortcuts akalungi. Ngoba shortcuts uyayithola lento kodwa ungasayitholi ngalendlela lengiyo. Amen. Lento le kanje ebiyabe seseyibita tinyanga sengihlulekile la Jesu. Ngihlele 30 weminyaka sengihlulekile manje sengiqabanga ukuthi saleni ngesida nani ngoba nani nathunywa uNkulunkulu ehlahla kaNkulunkulu. Lele nisebenza ngathi nisebenza ngehlahla kaNkulunkulu. Uyathi ngayaphila le nto. Ndiyathi usingayaphila. But they would have missed God. Would have missed who? Uyathi kulesi isikhathi siyaphumelela. But ukhaze ukuthi impumelelo yami naNkulunkulu ayisahlangana.
that is why even if uNkulunkulu angafika athi ngiphe 2 rand udaba nenkinga ngoba vele le mpumelelo yakho nayo ayisahlala. Impumelelo kufuna ukuthi thina la isondzweni. Hallelujah. Amen. Thina kubazalwane na la isondzweni. Njobe besihlabela ukuthi emandla onke ungwele. Uyabo sihlahle phasi noma sihlahla phasi nesuti ya 5 million. Ukulahla phasi ukuthi lesuti vele ngayithola kuwe inkosi. Nangitikela wena. Anginandzaba. Amen mncane kulendlu. Amen mncane kulendlu. Amen mncane kulendlu. Oh Jesus. Hallelujah. Lethembiso takhe timuyebo. Hallelujah. uNkulunkulu bazalwane akasigodle lutho. Hallelujah. Ngicela nje bukhade lapho ingqondweni yethu saqhubeka nalesifundo. Ngoba uNkulunkulu hayi ukuthi uyakufrustrate ukugodlela something. No, God wants you to have everything lanayo. God wants even to spoil you. But uNkulunkulu into la ifuna kwenhlitiyo yakho. Athole yona inhlitiyo yakho. Ngoba nakathole inhlitiyo yakho uyathi ukuthi noma yini la ngakunika yona. Hallelujah. Angeke isakwehlukanisa naye. But lethembiso takhe tikuyebo na amen. Hallelujah. Hallelujah. Angithanda umpostoli Paul uthi kuposita kwethu we posting in the Lord. Hallelujah. Uyabona sibusiswa nguye even noma siposta naye. Ngokuthi mina ngimusa yonke lento ungibona nje ngimusa. Ngani Nkosi? Uhlala eceleni kwakho kwami. Hallelujah. Ungibona nje ngidla umusa. Ngidrive umusa. Ungibona whatever I am musa waNkulunkulu. Angeke ngiposte ngemandla ami. Ngoba konke lenginako kufele kuye. Uthi ke yena lethembiso tami tinguyebo na amen. Hallelujah. Uthi ngalamanye amagama uthi there is nothing that I have lengifuna ukugodlela yona. Whatever I have promised in the word, whatever lokubonako kule Bible, I want to give it to you. Ngobe amen utawushiwo when you receive the promise. Hallelujah. I say hallelujah. Okay, I guess kitchen siye ku Deuteronomy 28. Nani mlalela ngalokuphelele simakadze uNkulunkulu wenu. Nigcine yonke iminyalo yakhe lenginika yona lamuhla. Simakadze uNkulunkulu wenu uyawuniphakamisa ngitulo kwato tonke tive temhlaba. Hallelujah. Ake sithi amen bazalwane. Ake sithi amen bazalwane. Ngicela ukuthi sibambe lokuthi akusiyo yonke impumelelo levela kuNkulunkulu. Yes. That is why Jesu nakakhuluma ukuthi mina ngingumvini longona wona. Shosi ngalamanye amagama ikhona leminye imivini. But now ufuna umvini longona wona ngemi. Kungabo kulenye indzawo uthi mina ngimelusi lolungile. Uthi David that the Lord is my shepherd. Ngalamanye amagama he suggests to us there are other shepherds that are shepherding other people, but the Lord is my shepherd. Hallelujah. So tinentinto letelekelela abantu fika labafuna kufika khona ekuphileni. Hallelujah. 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 But now sine endlini yaNkulunkulu ngila khona sifike sehluke bobonke bantu. Ngoba thine funa sibe semvinini longona wona. Praise the Lord. Sine yethu impumelelo kufuna kube the Bible prosperity. Hallelujah. Lokwethu kufuna kube Bible base. Hallelujah. How can we make it impumelelo yethu ibe Bible base?
is only ngesingisi leli verse lamfundzile lithi if you obey the Lord your God. If you obey, bazalwane, you become a slave of whoever you obey. Because umuntu lo obeyako, you believe him. Obedience, follow belief. If I believe you, what you tell me, I will obey. But if I don't believe you, whatever you can say, no matter how nice it can be, I'm not going to obey it. Amen. Amen. The Bible lithi lokholwako unephila lophakathi. Praise the Lord. Ngalamanye amagama, because I believe God, I obey God. Lempilo lesevini laNkulunkulu ikhaphakela ekuphileni kwami. Then I begin to see the Bible kind of success. Amen. Sinzele makhelwane sami. Amen makhelwane. Little Bible, if you obey, ligama lithi obey, na ulandzela liyafana naleli gama lithi if you trust me. Hallelujah. If you do what? You trust me. Ngoba you obey. Bantu abethu basobey because they trust us. Hallelujah. Ngokuthi etingondweni tethu we've got they are good. Hallelujah. Hallelujah. That is why they obey us. That is why they follow us. Hallelujah. Yini nzaba lokuthi lo mntwana kodwa umntwana angaze kuhlanyeleke inhlavu yekungamethemba umntwana wakhe. Uyaqala abe rebellious. Ube bathi umtshela lo akasafuni. Ube bathi umntwana ungene. Ngiyamati lo mntwana. Nangitshela indlu yayilalela. Uyangithemba. Hallelujah. Ungena njani umntwana na? Uyangithemba. Lapha ke iBhayibheli bazalwane singakabaleki kakhulu kulo. Lithi iBhayibheli uma nililalela nekulalela. It's one thing kuva live la nkulunkulu. It's another thing kulilalela. Inkinga yasenkonzweni. Tinkonzo tonke kokuthi bantu abaningi balilalela live babusisa. But when it comes to obey it, when it comes to do what bazalwane na, to obey. Kanti lento letha lesibusiso, lenta lesithembiso siphatheke, akusiko lokho ukuthi ngilijabulele nangilive. Akusiko lokho ukuthi ngilivile. Akusiko lokuthi ngiyalati ngalikhotha. But lento lenda lokuthi letinto letethenjiswa mlelive laNkulunkulu tiphatheke empilweni yami is when I put it into practice. Thanini amen. Uma thi uNkulunkulu thanda uNkulunkulu ngenhliziyo yakho yonke, phefumulo wakho wonke, ngengqondo yakho yonke. Uyathi umuntu omthanda ko most of the time umquestion. Ngonje lapha even lekuthandzana ukhanza ukuthi uthandzana nemfumbu uhlangana nayo le navumisa so uthi ke sihamba siya kalobamba kakhulu ukuthi khona indlu ngoba luthanda luvama iquestion. Uyabona nje umuntu na question uyabona ukuthi khona vele shodako sekukhona vele shodako emkhathini wami nawe. Hallelujah. Na uhlangana nemfumbi nje uyakhuluma nayo kalavumisa uyakhuluma seyibuka nje lokwembatha kwakho ukuthi awu yeheni nginenhlanhla seyihamba itshela nebantu ukuthi nginenhlanhla ngiyahamba ngiya esitsheni kalobamba ayizange seyifike kalobamba ayizange seyifike esitsheni ayathi noma ikhona indlu noma kutindlu noma kuyesigangeni ayathi lutho but luthando luyethenga. Uma umthanza uNkulunkulu uyamethemba. Praise the Lord. Umena njani uNkulunkulu na? Uyamethemba. Kokuthi nakathi thandaza akasho ukuthi thandazela lide. Nakathi cela akasho ukuthi celela lide.
something lafuna kuyiletha kimi, but the only way lafuna kuyiletha ngayo is when I begin to pray, is when I begin to ask, is when I begin to knock. Hallelujah. Ngobe ngiyamthanda, I will do whatever he says. Ngobe uthando luyethemba. Hallelujah. Hallelujah. Singabazalwane labatamethemba uNkulunkulu bazalwane, uvuke noma kukubi ekhaya. So ke nje uthi wena Nkosi angibike kuwe tonke inkinga yami, sengiyabika ke. Ubike bese uba nekuthula. Ungabiki bese ubikela wonke umuntu. Ubike kuye bese uba nekuthula. Hawu sengitshele wena lo mdzala wethu insuku. Hallelujah. Uthithe wena ngicele sengicelile. It is coming. Wena njani bazalwane na? It's coming. Tell my girl it's coming. Say mine is coming. Praise the Lord. Hallelujah. I guess sibukeke ukuthi kumobheya uNkulunkulu siseme kule ncwadi lena kumobheya uNkulunkulu. What does it bring in possession kuloyo lokholo? Verse number 2. Tonke letibusiso tiyawukwehlela etikweni tinilandzele. Nani lalela simakadze uNkulunkulu wena. Yes. Niyawubusiswa emadolobheni enu, nibusiswe nasemasimini enu. Sithelo sesisu senu siyawubusiswa. Yes. Nesivuno selive lenu. Yes. Nemazinyane nye etimfuyo tenu. Yes. Nemangonyane emihlambi yenu. Yes. Nemazinyane etimvu tenu newetimbuti tenu. Yes. Libhasikidi lenu liyawubusiswa kanye nendishu yenu yokucela inhlaba. Yes. Niyawubusiswa naningena nibusiswe noma niphuma. Yes. Simakadze uyakwenda ukuthi titha tenu leti nivukelako nitehluka. Yes. Tiyawuviva tite nihlasela tita ngayinye indlela. Yes. Kodwa nase nitixosha tiyawubaleka ngetindlela letisikhombela. Yes. Simakadze uyawuhlisela sibusiso etikwetinqolobane tenu nasetukwako konke leniyawukwenda ngetandla tenu. Yes. Simakadze uNkulunkulu wenu uyanibusisa kulelo live lanipha lona. Yes. Simakadze utawunenta nibe sive sakhe lesingcwele njengoba anethembisa ngesifungo nanigcina imiyalo yasimakadze uNkulunkulu wenu nihambe ngetindlela takhe. Nihambe ngetindlela takhe. I want us to establish this bazalwane ngoba sometimes ekukholweni kwethu sesiphakamise tintfo tenga ekuhambeni etindleleni tasimakadze. Hallelujah. Sathi ukuthi ugcotshwe kakhulu na unetimoto letiningi. Oh lenceku yaNkulunkulu igcotshiwe. He's anointed. Look what he drives. What he drives, that man of God. That man of God, oh. But now, God is not against what I drive. But uNkulunkulu ufuna tindlela takhe tihambe embili. Timiso takhe tihambe ngibe iambassador yakhe. Praise the Lord. I say praise the Lord. Ufuna uNkulunkulu nakasibusisa asihlanyela kuma communities la sikhona khona. Bantu babone ukuthi umuntu okholwako akholwe kuNkulunkulu mendela nathi tindvo nathi. But abone le mpilo yakho leqondzile. Ngiyathi ukuthi lokhu lokubili asivami ukuhlanganisa. Sivame nje ukukhuluma ngempumelelo yodwa. Kanti impumelelo kufuna iphume. Hallelujah. Ebundweleni bethu. Hallelujah. Ebundweleni bethu lokhu asicontaminated. Nale tinto lasibusisa ngathi uNkulunkulu tingabi ngetulu kwaNkulunkulu. Hallelujah. Kungabi ngito letingetulu kwaNkulunkulu but letinto qhubeke tibe just things letenda ukuthi ukukhonda kwethu kube malula.
Praise the Lord. But itsine le miyalo yakhe. Sisive sakhe lesingcwele. Sisive sakhe lesinjani bazalwane na? We cannot be beggars. Sisive sakhe lesingcwele. Hallelujah. Hallelujah. uNkulunkulu akafuni bazalwane ukuthi asinike ligama lakhe athi sisive sakhe lesingcwele and we are beggars. Ufuna kusipromote, but uNkulunkulu, when God promotes us, He wants to do it on a clean slate. It must be based on His word. Hallelujah. Hayi lesilati kokuphela kodwa lesiliphila. Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Look at your neighbor, say, Jehovah Jireh, the Lord my provider, He keeps on doing great things. Verse number 8. Read verse number 8 again. Oh, ngiyaxolisa bafundisi bami no sihamba kanye kanye namuhla. Sihamba sona. Simakathe uyakwehlisela sibusiso ethu kwetinqolobane tenu Simakathe ufuna kwehlisela sibusiso eti kwetinqolobane tenu. Inqolobane into lonayo. Because God will bless you on what you have. Angeke akusisele entweni lengekho. He wants to bless your talent. He wants to bless your profession. He wants to bless your business. He wants to bless your family. But uNkulunkulu ufuna ukubusela based on what you have. Niyamkhumbula lo make unabomake lababili bafela kade lo mfela kade wokuqala unesikwelede lesingabhadala lesingasuka umphasi lesehlule babwa kakhe angimanti noma wabulawa stress lo babe abulawa ngenza bayale sikwelede ngoba lo wetkwelede kuyasho sibeka samshayela kakhulu lo babe ngoba akabanikanga ngisho isikhathi sekuphumula sekulila sikugriva kancane wathi njani ngcwatshwa lo babe wabakhona lo mjelekisa esememnyango athi hayi sengithatha abafana manje ngenza bayale sikwelede lebe ngisolo ngisambe lo make abe nekuhlakanipha wagijima wayendlini yaNkulunkulu wathi prophet I know kokuthi inceku yakho my husband is passed on but ushiye sikwelede but umprofeti ngilandza igama lelithi uthi umprofeti unani endlini yakho. Because when God wants to do something, He's not going to do it. We are born njenge magic leya katheni. Simka. Come here. Emakanze moyeni. No. uNkulunkulu nakata kusisa, He wants to bless you based on what you have. Ufuna blessa inqolobane yakho. Ufuna blessa ibusiness yakho. Ufuna blessa umsebenzi la usebenza khona. Ufuna kublessa likhaya lakho. Hallelujah. I say hallelujah. uNkulunkulu ufuna kusibusisa bazalwane. Hallelujah. Uthi ngawubusisa inqolobane yabane inqolobane na. Ya noma lenqolobane yona iempty kodwa uthi yena ufuna kuyigcwalisa. Ngoba ungesabi ukuthi awubusisana inkosi la kuempty wena lethi inqolobane lo make waletha watshela umprofeti ukuthi kude lutho ngaphandle kweluheshana lwemafutha. Wathi kumprofeti I bless the oil. Hamba uboleke teacher in the whole community. In the whole what bazalwane na community until uzuphelelwe ngemandla kuboleka teacher. Ungene endlini and begin to pour oil. Lo oil lomncane because now so usesandleni saNkulunkulu uyanza. Praise the Lord. Tingwa temfana lebeting 5 netimfishi leting 2 esandleni saJesu. Ngoba uNkulunkulu bazalwane will never bless us from the air. Hallelujah. But kwesibili okubalekile ukuthi when God bless you. Hallelujah. Ngisho mina ubusiswa nguye. Busiswa ngibani na? Mina ngiyakholwa bazalwane ukuthi nakule COVID noma besethe ikhefu kule COVID. Kusene bantu uNkulunkulu abantu abaphakamisa baphakamise kakhulu. Abende babe bakhulu kakhulu. But akasuthi uNkulunkulu nasakwende kuwaba mkhulu financially ngaluhlangothi lunye bese ufuna sigubhe phansi. Yathi uthi ngumusa. Hallelujah. Yini na musa.
sinebantu lati abaphakamisa. Yebazalwane, lo nkulunkulu esimkhona sinebantu lati abaphakamisa emkhatsini wethu, abaphakamise abende babe tinto lebangakazange sebadreame ukuba ngento. But the thing is, uNkulunkulu ufuna kube distinction between umuntu lobusiseke nje ngaleminye imivini nemuntu lobusiswe nguye. Inkinga yethu sithi sibusiswa uNkulunkulu bese sifuna kulinganisa nalabo ababusiswa nje leminye imivini, sesihamba nabo, sesikhuluma isingisi nabo. Wena ubusiwe ngubani? Engihamba nanaba la baseklasini la. Ufuna a distinction. Because I'm blessed by God. Mfana na Moses, I'm not afraid. I'm not afraid. Kubitwa ngemzalwa, kubitwa ngelukholo. I'm not afraid. Hallelujah. I'm not afraid. I'm not ashamed. Uthi Mose, kungcono ukuhlupheka nebantwana baNkulunkulu kunekuthokotha esonweni for a short time. Funa abantu lababuswe uNkulunkulu wathi, I don't care. I can be having a helicopter, an aeroplane, whatever it is called, but I'm still konke ngikuthole ngemusa. Leli ngiyalithanda igama Nkosi. Konke ngikuthole ngemusa. Kungumusa waJehova. Kudela ngachasi kuba khona. Hallelujah. I say hallelujah. I say hallelujah. uNkulunkulu ufuna kube nalo mehluko. Manje labanye bethu uvesekane sisindwanyana. Usiyana sengihamba nabo babemuthi Moses. Sesiyalingana sesingakhulumelanga kwehlini. Wena ubuswe ngubani? Wena ubuswe. Let's level the ground there. Hallelujah. So that kutoba ne distinction bazalwane. Kube nemehluko. Hallelujah. Ngokuthi wena nasemgwaqweni ungawa ngemadolo uthi ungcwele. Fanele ukuba bathe le million nayikhali emgwaqweni. Ibonga uNkulunkulu emgwaqweni. Asike uNkulunkulu nine nisive sami lesingcwele. Nihlukile kunabo nisive sami nine nibabani na nibami. Uma kufika kimi niyehla njengaloko akhuluma Johane ngehle phakama wena mina ngehle. Uthi Johana ngafanele mina nekuphatha nje dikathulo dabo. When Johana bekashumayela Israel wonke aphumele ngaphandle. But uJohana no angifanele nokuchinza dikathulo dabo. Angafanele nane kukubhabhatisa the fame lenginayo, even though I'm so famous, but angafanele nane kuphatha nje kukuphatha ngikubhabhatise. Amen. So that God will say, hey, this is my nation. These are my people. They are different from the world. Live in Al-Pombas. But the more I bless them, they're so humble. They honor me with their lives, not with their mouths. They honor me with their lives. Hallelujah. Tell them, honor the Lord with your life. Thana uNkulunkulu ufuna ukuphakamisa. Thana uNkulunkulu ufuna ukupha umqebo. Jabulani sesingabantwana abenkosi sesinofakazi thina silubonga lo thando baba umsingisi wethu sesimazi jabulani
sesingabantwana abantwana abenkosi sesinofazi silubonga sindisi wethu for the last time jabulani abenkosi sesinofakazi thina silubonga lothando baba sindisi wethu for the last time jabulani sinabantwana thina thina silubonga lona thando lwakho aphakamise tandla takho babe longcwele ngegama likaJesu sibonga kubabantwana sibonga kukhethwa sibonga kuba sive saNkulunkulu sibonga kokuthi wena Nkosi cabango yakho loyicabangako usicabangela inhlanhla sicabangela impumelelo sicabangela impilo lengcono. My God and my Father, I thank you and I give you the praise, the honor and the glory. Bless your people in the name that is above every name, the name Jesus. Siyabonga ngokuthi wenda tinto letinkulu kulendzawo. Siyabonga kuthi uyasihlomisa. Siyabonga kuthi uyasivikela. Siyabonga kuthi usipha amandla to be doers of the word, not hearers only, but to be able also to put it into practice in the name that is above every name, the name Jesus. And everybody say amen. Nkulunkulu anibusise khanyise buso bakhe kwenu aniphe inhlanhla. Nkulunkulu aniqinise. Nkulunkulu ahlahlamelise tonke tindlela tenu. Nkulunkulu abusise kudla leni kudlako. Nkulunkulu abusise mandi leni wanathako. Nkulunkulu abusise nine. Nkulunkulu abusise bantwana benu. Nkulunkulu abusise bantwana bebantwana benu. Nkulunkulu aniphe umqebo lentawushiya nushiya lebantwana bebantwana egameni leyise lendvodzana nelamoya loyingcwele. Cela libandla lonke lithi amen. Akuphakamise isandla sakho uthi konke lenginako konke lengiko kungumusa waNkulunkulu. Konke lengitawuba ngiko konke lengitawuba ngiko kungumusa waNkulunkulu. Ngiyawemukela umusa waNkulunkulu empilweni yami, ekhaya lami, kubantwana bami, ku future yami. Ngemukela umusa babe egameni likaJesu. Yonke into lengeti ngemusa wakho ayingeti kimi, ayingasonzeli kimi. Ngegama likaJesu, ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Put your hands together, give the Lord some praise. Somebody give the Lord praise. Give the Lord praise. Hallelujah.